Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PG ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. ഒന്ന് റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷനും പിന്നെ വെർബൽ അബിലിറ്റിയും. സോ റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷനിൽ ഒരു 3 അൺസീൻ പാസേജ് തരും ആൻഡ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരും. ആൻഡ് വെർബൽ അബിലിറ്റിയിൽ അവർ നമ്മളുടെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് നോളജ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്പോസിറ്റ്, സിമിലർ വേർഡ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടും ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഗുലർലി സോൾവ് ചെയ്താലേ ആ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വൊക്കാബുലറി എക്സ്പാൻഡ് ആവും. സോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടും. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ടാർഗറ്റ് 2024 ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്, ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കൊടുക്കാൻ. സോ ഈ സീരീസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. First തന്നെ വരുന്ന റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷൻ ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം പാസേജ് വായിക്കാം and then we'll go into the questions. Read the following passage and answer the questions by choosing the correct option. Trauma means deeply distressing or disturbing experience. Have you ever experienced trauma? If so, how did you deal with it? A traumatic experience such as a car accident or a natural disaster may last only for a short time, while other traumatic experience such as war, persecution, bullying, discrimination, and so on can last for a long time. One thing common to all these traumatic experience is its lasting effect. People who have experienced a form of trauma often have to deal with their pain for a long time afterwards. The damaging effects of trauma may lead to change their identity. Post-traumatic stress disorder, PTSD, is an anxiety disorder caused by very stressful, frightening, or distressing events or trauma. Someone with PTSD often relives the trauma event through nightmares and flashbacks and may experience feelings of isolation, irritability, and guilt. They may also have problems sleeping, insomnia, and find concentrating difficult. These symptoms are often severe and persistent enough to have significant impact on the person's day-to-day life. Here are some type of events that can cause PTSD. Serious road accidents, violent personal assaults such as sexual assault, mugging, or robbery, prolonged sexual abuse, violence, or severe neglect, witnessing violent deaths, military combat, being held hostage, terrorist attack, natural disasters such as severe floods, earthquakes, or tsunami. Do you know anyone who has experienced any of the above? How can you help someone who has suffered trauma? So, first question. Which one of the following is not the outcome of PTSD? ഈ PTSD ഉണ്ടായാൽ PTSD ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എന്ത് രീതിയിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വരിക, അതാണ് ഔട്ട്കം. സോ PTSD എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് PTSD നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വരും. Someone with PTSD often relives the trauma event through nightmares and flashbacks and may experience feeling of isolation, irritability, and guilt. They also have problems sleeping and find concentrating difficult. So, where the options in nightmare and flashback is an outcome. Insomnia is an outcome. Feelings of isolation is also an outcome. But personal assault, PTSD is an outcome. It's an event that can cause PTSD. So, option 3, personal assault is the answer here. Next question. From the following, what event is not likely to cause PTSD? So, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് തന്നിരിക്കണം, ഇവന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് PTSD. ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നതുണ്ടോ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ മിലിറ്ററി കോമ്പാക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വിറ്റ്നസിങ് എ കാർ റേസ് തന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ വിറ്റ്നസിങ് എ കാർ റേസ് ഇസ് നോട്ട് എ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ കാർ റേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us adrenaline or it gives us a rush of
maybe happiness, അല്ലെങ്കിൽ sadness, depending on card, നമ്മൾ support ചെയ്യാൻ ആള് ജയിച്ചോ ഇല്ലേ, but it's not a traumatic, നമുക്ക് trauma തരില്ല. So witnessing a car race is the correct answer here. So from the following event, what event is not likely to cause PTSD? To witnessing a car race. Third one, choose the word from the passage which means an act of attacking someone to steal money. So act of attacking someone to steal money എന്താ thieving, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ആക്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആക്ട് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റീലിംഗ് മണി. സോ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ 3 മഗ്ഗിങ് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ മഗ്ഗിങ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ cause for PTSD, and mugging is an act of stealing money. നമ്മൾ പൈസ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മോഷണം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് മഗ്ഗിങ് വരിക. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the correct answer. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാച്ച് ദ വേർഡ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അറിയണത് ഏതാണോ നോക്കിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് 1ഉം ലിസ്റ്റ് 2ലും മാച്ച് ചെയ്യുക. അത് ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ എനിക്കിവിടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. ഐഡന്റിറ്റി എന്താ, ഒരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി പറയാം. നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന സംഭവമല്ലേ. സോ ലിസ്റ്റ് 2ല് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2, ഹൂ ആൻഡ് വാട്ട് സംബഡി ഈസ്. സോ എനിക്കറിയാം ഡിന്റെ 2 ആണ്. D2 വരുന്നത് ആകപ്പാട് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 2. സോ ഓപ്ഷൻ 2 വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് എക്സാമിൽ ടൈം ഇല്ല, ഫുള്ള് നോക്കാൻ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ D2 ആകപ്പാട് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോ മാറ്റർ വാട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് A3, A പെർസിക്യൂഷൻ. പെർസിക്യൂഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ, ഹറാസ്മെന്റ്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അവരുടെ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫിന്റെ കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ A is 3, ക്രൂവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പെർസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് റിഫ്യൂസൽ ടു ഗിവ് അപ്പ്. നമ്മൾ ഒരേ സംഭവം അങ്ങനെ ഒരേ സാധനത്തിൽ ലൈക് വി ആർ പെർസിസ്റ്റന്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അതെന്തായാലും ചെയ്യും, അത് ചെയ്തിട്ടേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ, ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിനെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുക. C is hostage. ഹോസ്റ്റേജ് നമ്മൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പ്രിസണറായി വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഹോസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക. സോ ഹോസ്റ്റേജ് ക്യാപ്ചേർഡ് ആൻഡ് ഹെൽഡ് പ്രിസണർ. സോ C is 1. And നമ്മൾ second option A3, B4, C1, D2 is the correct answer. Next question is, choose the word to fill in the blanks. Sleep problem, insomnia. So what is unpleasant dreams? അപ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസിനെ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഒരു we can also call sleep problem as insomnia. അപ്പോൾ unpleasant dreams, what unpleasant dreams എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് nightmares ആണ് unpleasant dreams. So option 2, nightmare is the correct answer. ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇൻസോമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്, അപ്പോൾ അൺപ്ലസന്റ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 2, നൈറ്റ്മെയർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പോയം ആണ്, സെക്കൻഡ് അൺസീൻ പാസേജ്. The sun descending in the west, the evening star does shine. The birds are silent in the nest, and I must seek for mine. The moon like a flower in heaven's high bower, with silent delight sits and smiles on the night. Farewell green fields and happy grove, when flocks have took delight, where flocks have took delight, where lambs have nibbled, silent move, the feet of angels bright. Unseen they pour blessings and joy without cessing on each bud and blossom and each sleeping goon. They look in every thoughtless nest where birds are covered warm. They visit caves of every beast to keep them all from harm. If they see my weeping that should have been sleeping, they pour sleep on their head and sit down by their bed. So idan poem. And the first question is, the evening star rises when? So first the poem, the first paragraph la na parnikene, the sun descending in the west, the evening star does rise. Appo sun west il descend cheyyumbol evening star rise out. So ഇവിടെ option 3, the sun descends in the west, the evening star rises when the sun descends in the west. Next question is, what is the other name for evening star? So evening star നമ്മൾ
ഈ വീനസ് പ്ലാനറ്റിനെയാണ് പറയാനാണ് ഈവനിങ് സ്റ്റാർ പറയുക. അത് വീനസ് പ്ലാനറ്റിന് ഈവനിങ് സ്റ്റാറിനും മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിനും രണ്ട് പേരുണ്ട്. Because Venus usually shines very bright shines very bright either when the sun is setting or when the sun is rising. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഈവനിങ് സ്റ്റാറും മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിനും വിളിക്കാറുണ്ട്. So option 2, Venus is the correct answer. Next one, the moon has been compared to. So second paragraph, first line, the moon like a flower. But a simile ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. The moon is being compared to a flower using like. So it's a simile. And the answer here is option 4, a flower. Choose the correct figure of speech in the line heavens high bower. So ഇവിടെ തന്ന options ഒന്നും അല്ല correct answer. This is actually a wrong question. Choose the heavens high bowerൽ actually വരുന്നത് മെറ്റഫോർ ആണ്. മെറ്റഫോർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ടു അൺലൈക്ക് comparison between two unlike things by stating that one is something else. So in heaven's high bower, it's we are comparing heaven to a bower without using like or as അങ്ങനത്തെ terms ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് it's called a metaphor. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന simile, personification, alliteration and transferred epithet മാത്രമേ ഉള്ളൂ, which are not the correct answers. നമുക്ക് അത് എല്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാം. Simile, it's also comparison, but ആ കമ്പാരിസണിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഉപയോഗിക്കും. ലൈക്ക് ആസ് ബ്രേവ് ആസ് എ ലയൺ, ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഇസ് എ സിമിലി. പിന്നെ വരുന്നത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ. പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു നോൺ ഹ്യൂമൻ സാധനത്തിന് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് ദി സ്റ്റാർസ് ഡാൻസ് ഇൻ ദ സ്കൈ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ആലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻസ്, സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസണന്റ് സൗണ്ടിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സിൽ സെയിം കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് ആലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക. ലൈക് she sells seashells on the seashore, അത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആലിട്രേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് epithet. So it's like നമ്മളൊരു ഒരു നൗണിനെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വെച്ച് we are describing a noun with an adjective that we usually don't use with it, like a sleepless night. Like that does not make sense. Like a sleepless night is our adjective we usually don't use it to describe night, but ഒരു poetic effect ന് വേണ്ടിയിട്ട് sometimes people write a sleepless night. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനാണ് ഒരു attributing adjectives to a noun that it doesn't usually describe. ആ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇവിടെ ഹെവൻസ് ഹൈ പവർ ഇസ് എ മെറ്റഫോർ ബിക്കോസ് അത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെവൻസ് ഹൈ പവർ, ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഓഫ് ആസ് ഓർ ലൈക്ക്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മെറ്റഫോർ ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഡിസെൻഡിങ്. ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2, going down is the correct answer.